wo ne jemu. So trust baby obia. Na yemompai. Eda wase odoma kuma nyame anopai so akwanya ama ede meti wonsem. Ye nyina sinche na kasa kyerɛ yɛn. Na siesie ma wo kwagida. Famfu na mrato nyina kyerɛ. Na ma wadom yɛ kɛse wɔ no do Jesus Christ mu nti. Amen. Amen. Yamema ewo Jesus Christ mu. Abribi Jacob okom one nebusua na won dodo ye 70 kopoe ewo Egypt. Bra wokopoe mu wo ho no. Na won nebusua ni Joseph na oye panipa wo Egypt ofri mu no. Pharaoh bi ba ya na onim Joseph o sheda da on kai ma Joseph waye. Enti ode Israel fo no kwa tete na bebrese bebre mu. Edwumaden ena one Israel fo no ode won kɔ mo. Exodus 12 no. Woya hoho wo bi mind ahyesro na nka wotiye. Ahyesro na nka zamaro do. Nanso afide onhen foforo aba. Onebusu Joseph mo ye no wankai Exodus chapter 1, 13 and 14. Na wodi nyadie ya edi Israel fo. Wode nyadie ya edi Israel fo no. Wo ma wo asetena fono won wo dotie ne ntaya ho adwuma a eye din ne efum adwuma ahodo ne nnwuma ahodo nyina emu ya a wodidi won mu. Oma Israel fo no abrabo no fono won. Enti nyame suma Moses de ko na koka kire Pharaoh de omma ne manko let my people go. Nanso Pharaoh say I don't know your God. Me ni Nyankopɔn. Na me mo bia nko bebia. Afi nyame de haw musus idu. Ozikan nyame manso wo Egypt na dane moja. Nyame ma mponkyerene ebegu Egypt honom. Nyame ma edwie. Nyame ma flyers. Baby today once ma. Nyame ma cattle disease. Wone nantwi na wuwi. Nyame ma pompo ebobo won. Nyame di hail. Sukotwea. Ede ba wono do. Nyame di locust tutumme. Nyame di isum kebi. So Pharaoh say, I don't know your God. Now I won't let you go anywhere. Me mama ko baby ah. The benti nyame ka chezu afunda I'm come to do the last thing. Azo twadra me beye no. Me bema Egypt fu wana bakan fiti mwodo kwesi yimpa do ewu. Now I need you to collaborate with me. Bepede mu nyina mo fa boa. We the 1 year. Na mo kum no odwan. Na mo de bo afori. Na mo de moja no eye. Mo abopon ano. Dem roba ya se bofo na masuma no mekum firstborns no. Se oba no be hu moja no a. Ojo ma Jesus Christ na de si moja no a. Obetwemo akọ. Ampa Israel funu ye wo de jizi di twemo afahye no de moja ne ye wona abopona no. Adechi no bofo no bekum Egypt fu nyina wona abakan including Pharaoh ne boy krope. Akuma primity yeme bofo no kum no. Afi Pharaoh amakwan Exodus chapter 12, 31 and 32. Na Pharaoh frɛ Moses ne Aaron anadwo no ka say. Then he called for Moses and Aaron by night and said, Monsɔre mfiri me man mu. Rise, go out from among my people, Monne Israelfo no. both you and the children of Israel, Na monkɔ nkɔsom Awurade sɛdeɛ mokae no. and go serve the Lord as you have said. Munnwan ne mo anantwie nso. Also take your flocks and your herds, Momfa wɔn sɛdeɛ mokae no. as you have said, and be gone, Na monkɔ. Na munhyira me nso. and bless me also. Afi Israel funako, we du pokoko n'anim a. When you want that today, we betwa na wakwa.
Pharaoh asoma nentiasia na mina including nankasa. De monko na monko fa Israel for nsamre Egypt bio. Na womesome. Oh, nyamia pipe kokko ma Israel for atwam still Pharaoh semeta modo. Oprepri ada onja wonemu. Na bra nyame twa ma Israel for ina twa pokoko no. Nyame ma Moses pagya poma no. Na pokoko no san kabom. Na Pharaoh nentiasia na mponko ona watete do nyina. He was struggling to let go. Na Pharaoh na nyono bonsam a otene mo bonsam a osom no na no mpeda nyame mma ebekọ bebia. Nyame mma aprepri bi rekodo wo nimpa a nyame ankasa boye won suba na nseso do no aprepri rekodo wo ye no ho e wo nyame no oboye no na bonsam a oboye no bonsam pede ojijiyan ko boni mu no se ye ni nyina ni wo bonsam jemo nyame so mpene dam cha prepare kodo mozikan bonsam dada Adam and Eve nyame na bozi nipa bozi a ozikan Genesis chapter 2 16 and 17 nyame hye wono hyensem bia bonsam ebedada won wo ho na ohye onipa no se trom ha nnua nyinaa dibi na papa ne bone ho nimde dua no de na papa na bone ho nyimze dua no de eni efrise da a wobedi bie no wo na wobewuo nyame se mabomo niema wa nyina mutumi zibi na mo papa ne bone ho nimze dua de mamonde na bonsam a na wahwe aseda mebre no ebedada mo ewo Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Na owo ye enitie chen wuram muadoma a Awurade Nyankopon ye won nyina. Na owo ye enitie chen wuram muadoma nyame bo won nyina. Na obisa oba no se. Na owo no bisa oba no de. Enti Onyankopon aka akire mo se. Ampara. Munni trom ha nnua nyinaa bi. Mamundi aduane bia wo ha na. Na oba no bua owo no se. Trom ha nnua aba no yedibi. We can eat trom amba no yedibi. Nanso dua a esitro no mfimfini no aba de. Onyankopon ase munni bi nso momfa monsa anka na mo anwu. Nanso papa na bone wonyimzi dua ne yamesima mundi bi na mo anwu. Na owo no ka kire oba no se. Na bonsam a okasa fa owo no mo ka kire if there. Enye wuo na mobewuo. You shall not surely die. Na Onyankopon nim se da a mobedi bie no mo ani bebue na moye se Onyankopon ahunu papa ene bone. Nyamenyim de mozibia moywa boboi na mobewu papa mobetide Nyankopon na mewu papa ne bone. Na oba no hunu se dua no yese wodie na eye aniwa fe eye akono na ebete ani enti ote na babi oba no eti abane bidi na odibi ma ne kunu ena odibi sukoma nukunu okano mo odi na odi ya mehu ya mobo bonsam dada won emma edin tro wotim no all of a sudden na nunyama nyame di ahye won no efri won ho ohun de wodadaja bra nyame bampo won po nyame so why you Adam se meti won kan misro so na medadaja na nyame no kasa kakra no odika mo indado nyame a odo ne ma ompedo obeja ye ne mo ma bonsam nti no Oshebo Genesis chapter 3 verse 15. Na mede otan beto wo ne oba no ntem. Nyame se Satan owo a bonsam represent bonsam mede otan beto wo ene oba yi if ntem. Ene wasefo ene nasefo ntem. Na wo nkrofo a
wobenya wɔn mo webedi wechi na ɔbaa na asefo no medi ɔtan bɛte wɔn ntam ɔno na ɔbɛbɔ wotiri na wɔn nso aka ne nantin na ɔbɛbɔ wotire na wɔn nso waka ne nantiri enti n'aseni ana ɔka n'asefoɔ enti ɛwɔ kan English no say the seed of the woman ba na ba no a nyame di ɔtan bɛto ɔno ɛna bɔnsɛm tem no ogyina ma Jesus Christ. Would you say amen out there? Nyame hyɛ yɛn bɔ de Yesu bɛba na wabɛpɛkyɛ bɔnsam ne ti. The next thing a bɔnsam yɛe bro ɔrepɛpɛ dɛ ɔngya nipa mu ma yɛnya nkwagye dɛ for the first 2,000 years of the world's history wiase mu abɛkɔsam mfimpim abien na odzi kan bɔnsam daadaa wiase nyinaa ɛma ɔka nipa nwɔtwe pɛ. Genesis chapter 6 verse 6 to 8. na Awurade nu ne ho sɛ ɔyɛ onipa wɔ asase so. Bɔnsam daadaa yɛn ama Nyankopɔn na ɔbɔ yɛn no onu no dɛ ɔbɔ nipa wɔ asase do. Na ɛyɛ no ya n'akoma mu. Na ɔyɛ Onyankopɔn yɛ wɔ n'akoma mu. Na Awurade kaa sɛ. Mɛpepa nipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani. Ampara efiri onipa so kosi ntɔteboa ne mmoa a wɔwea ne ewiem nnomaa so. Fiti nimpa kosi mmoa do. Efiri sɛ mɛnu me ho sɛ meyɛɛ wɔn. Nyame se mɛnu me ho dɛ mebɔ wɔn. 8. Na Noa deɛ onya adom Awurade anim. Enti Nyame fa Noa do dɛ yes mepɛ dɛ mepepa nimpa efiri asase do ba mepɛ dɛ mema wɔn akwanya foforo mepɛ dɛ mema wɔn second chance. Nyame ma Noa yɛ adaka ɔbɛtumi afa nimpa nyinaa na ɔma wɔn akwanya foforo but when mewuram nti Noa na n'ebusua pɛ out of billions of people in the world na wɔn nyini kyɛ wɔwɔ bebree no nimpa nwɔtwe pɛ. Can you see bɔnsam the power of deception? Ni tumi ɔde daadaa nimpa nsunsu adom esma ɔte. Nimpa nwɔtwe nankasa mpa okɔwura adaka no mu mansu yi bɛsɛ wiase no. Noa no wechi no. Wɔn so wɔyɛ wɔn adwebɔnsam daadaa wɔn. He deceived Noah's descendant to build a tower. Nyame ma wɔn simple instructions there. Monare na monhyɛ asase nyinaa do ma bosam se ma monho nnɔre ndo baabi a montena ha ya montena hye na asase do na monsi ntaya nkɔ soro. Genesis chapter 11 1 to 3. Na asase nyinaa sofoɔ yɛ anokoro kasa ekoro. Na nipa wɔtete asase do nyinaa yɛka one language. Na otu kwan fa apueye no. Ohunu asase tam bi ɛwɔ Sinai asase so. Ohun asase tam bi wɔ Sinai asase do na wɔtena hɔ. Na wɔsese wɔn ho sɛ wie moma yɛnyɛ ntaya na yɛnto. Na ntaya no nyɛ yɛ wɔn abo na ama wɔn dɔteɛ. For na sorry up to 3. Enti no nimpa yɛ wɔn adwene dɛ in order for them to escape from future flood there sebo Nyame de isuri san bebie wa dem roba ye wobetwe won wesi ho nti no wobɛyɛ ntaya a obɛforo akosoro contrary to Nyame na hyensem. But Nyame responded. Genesis chapter 11 verse 7. Ma yensane nkɔ hɔ. Nyame se yɛnkɔyɛ wɔn kasa basabasa. Moma yensane nkɔ na yɛnkɔyɛ no wɔn kasa basabasa. Na wɔn mu biara ante ne yɔnko kasa bio. Enti no Nyame sesan ɛhɔ na yɛbɛnya kasa horo, yɛbɛnya English, yɛbɛnya twi, yɛbɛnya wona, yɛbɛnya mfante, yɛbɛnya enyi, yɛbɛnya nzema, yɛbɛnya kasa horo bebree. It was God's response. Enti no Nyame etiti nimpa mu no. Another thing that Nyame yɛ there, oyi nimpa koro a wɔfa no Abraham. De ɔbɛfa Abraham do. Na afei wayɛ no ɔman.
na wɔahyira man no na wɔama man no ne nhyira aso nimpa a yɛaka nyinaa. Genesis chapter 12, 1-3. Na Awurade ka kyerɛɛ Abraham sɛ, wo deɛ firi w'asase so ne w'abusua mu ne w'agya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ. I will make you a great nation. Na mɛhyira wo. Na mɛhyira wo. Na mama wo din ayɛ kɛseɛ. Na mama wo din ayɛ kɛseɛ. Na wayɛ nhyira. Na wayɛ nhyira. Na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo. Obi a obɛhyira obi a mɛhyira no. Na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn. Obi bi a ɔdome wo no mɛdome no. Na wo mu na wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa. Wo Abraham wo mu ɛna wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa. Mmusua bɛn? Mmusua ahorow a basabasayɛ kasa ahorow no nti wɔatahye wɔ wiase nyinaa no, Abraham mo ɛna Nyame se ɔbɛhyira yɛn nyinaa. Ɔbɛma yɛn hu no nokware, ɔbɛma yɛn hu ne hann no. Genesis 18:18. Ɛfiri sɛ, ampa ara Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛɛden. Nyame san si dudua dɛ Abraham bɛyɛ ɔman a ɔso na ɔyɛ den. Na ne mu na wɔbɛhyira wiase aman nyinaa. Na Abraham mu na wɔbɛhyira wiase man nyinaa. Would you say amen out there? Enti Abraham bɛwɔ Isaac. Isaac wɔ Jacob. Jacob bɛyɛ Israel. And so the devil a ɔte dɛ Pharaoh no a ɔnyɛ n'adwen dɛ ɔbɛgya nimpa mu no, Israelfo yi a Nyame kaa dɛ wɔbɛyɛ nhyira ma wiase no, the devil deceived the Israelites into idolatry. Onsam dada Israelfo yi abosom a wɔatwa wɔn ho ahyia, Baal abosom ɛna Israelfo yi na wɔsom Astaroth ɛna abosom ahorow na Israelfo yi wɔsom. Na Nyame angya wɔn. Nyame soma akɔmhyɛfo Elisha nom, mombɔ no kɔkɔ. Kɔdame bere no, na Israelfo mu akyɛ bien 10 tribes ɛwɔ Northern Kingdom, 2 tribes ɛwɔ Southern Kingdom. Nyame nam Elisha do bɔ Northern Kingdom fo no kɔkɔ. Dɛ momfiri abosomsom ho, mommɔsom Nyame. Ɛbɛka ya Elijah na Baal akɔmfo no bere a wɔhyia on Mount Carmel. Elijah ma ogya firi soro tɔe na ɔkunkum akɔmfo no nyinaa. Nyame is not leaving us to the devil. Nyɛ na Nyame pɛ dɛ ɔgye yɛn no, na sɛ nyama yɛn ho kwan a Nyame bɛgya yɛn ma bɔnsam asɛ yɛn. Afei, the 2 tribes are all forming the Southern Kingdom. So Nyame nam Jeremiah nom do, Isaiah nom do, bɔ wɔn kɔkɔ. Montwe mo yie, montwe mo wɔ abosom ho, montwe mo ho na momfa Nyame ahyɛde nyɛ adwuma. Israelfo no ntei to ɔkɔ nkoasom mu wɔ Babylon for 70 years. 70 years no mu no, bɔnsam Satan caused the Israelites to be divided into sects with distorted beliefs. After Israelfo no wɔda wɔyɛ nhyira ma yɛn no, bɔnsam ma wɔn mu kyekyɛe ekuokuo a nkyerɛkyerɛ a na wɔkyerɛkyerɛ no, yɛn nyinaa na ɔyɛ nkyerɛkyerɛ Nyame se wɔmfa nkyerɛkyerɛ. Ti yɛbɛnya akuo bi te dɛ Farisiifo, yɛbɛnya akuo bi te dɛ Sadusiifo. Farisiifo no gye dɛ owu sɔre ɛwɔ hɔ. Nanso Sadusiifo a na wɔtaa yɛ asɔfo wɔ ntomadan no mu no, ɔsɛ there is no resurrection of the dead. Owu sɔre biara ɛni hɔ. Farisiifo no gye dɛ there is afterlife. Owu akyi atemmu wɔ hɔ. Sadusiifo no sɛ no afterlife. Owu akyi atemmu bi ɛni hɔ. Farisiifo no gye di spirit realm. Dɛ wɔn ho so ɛwɔ hɔ. Sadusiifo sɛ there is no spirit realm. Farisiifo no gye dɛ abɔfo wɔ hɔ. Sadusiifo no sɛ there is no angels. Can you imagine nimpa a wɔbɛma nimpa nyinaa yɛ nhyira na afei na wɔn mu akyekyɛ. Nanso nhyira kɛwɛ dizin dɛ God sent the promised Messiah. Would you say amen out there? Amen. Nyame soma agyenkwa no dɛ kɔ na kɔ kyerɛkyerɛ no kɔ asɛm no kɔ na kɔ wotua bɔne so ka. Agyenkwa no ba ibɛwi
ɔde gye emi na ɔwɔ nkwa. Bonsam sɛ menwie mo a mode n'akyi na I will kill you. Satan persecuted the followers of Jesus. Mepɛ dɛ mema ɛta ase dɛ kwan a bonsam yɛ ready de obegya wo manya nkwagye. Na nyame so nyɛ krado de obegya ama no ma wasɛe wo. But the final decision ɛyɛ wo. Ida dɛ de wo nyina bɛma nyame ma wagye wo. Ana de bɛka kyerɛ nyame dɛ fa wogye na mema mo brada mramete na nyame ngya wo ma bonsam nsɛ wo. Nyame ma mpare wo daa. Enti ɔtae a bonsam de ba yɛ last week ɛka ho ansɛm ni bi no. Mami bi a ɔfa no Felicitatis. She was an illustrious Roman lady. Oyobi a no som nyame ɔyɛ Kristo ni amapa. Ɔwɔ mmɔfra nson a na wɔatete wɔn wɔ nyame mo. Wɔkyere no. Na bakɔsɛm kyerɛ dɛ ne ba a odi kan wɔfa no Januarius. He was scourged and pressed to death. Wɔpɛkyɛɛ no ekɔ ne wu mu. Wɔde ade a no mu yɛduru de bɔɔ no do pɛkyɛɛ no. Ne mma bien a wɔzido Felix and Philip, the two nurses had their brains dashed out with clubs. Wɔde dua ɛde ɛwowɔ wɔn tiri mu ɛde yi wɔn adwene no efiri wɔn mu. Ne ba ɔtɔ da na wɔfa no Silvanus. He was murdered. Wɔkum no. Twa ne ti by being thrown from a precipice. Wɔde ne kɔɔ baabi a ɛwɔ wado ɛna wɔgya no ɛma ɔbɛhwe fam. Wɔbɛkyere no oguane. So abofra kumaa bi ɛna ɔma wɔkyere. Na bra papa yi wɔkyere no kɔɔ market edwam. Ɛhɔ kɔhyew no ɛna obi a ɔyɛ ene yɛ bɛka da assemblyman obisa ne dɛ swear and I will release you. Reproach Christ. Wonyame no a Yesu na wode n'akyi nti a yɛbɛkum wo no. Yinema bu n'anim tia na mengyaw. Asɛm a Polycarp ɔkan dɛ 86 years have I served him, and he never once wronged me. How then shall I blaspheme my king who had saved me? Masom no emfie de wɔtwensia 86 years. Only me mother. Obesiden na meyina ma papa yi okum no. Na obinfo bi often Eusebius or a historian. Na woman bi often ecclesiastical history page 8 also. Prisons became so crowded with Christians that there was not even enough room for criminals. Wokunkuma Kristofo no ma fiase wode won kogu afiase ma woyɛ ma criminals one a wo wiade wodifo an robbers mpo wanya baby amfa ma won wafiase ho. But Tertullian say the blood of Christians is seed. A Kristofo no wo hwe wo mogye egu na mogya na teda aba wokum 100 na nipa 1000 asori abaye Kristofo okum 1000 na nipa 10,000 asori abaye Kristofo. Will you say amen out there? Amen. Enti ade anyame ye de counter bonsam in that situation that God empowered the Christians to be faithful even unto death. Nyame ma Kristofo no tumi a wodi di nokra ekodu owu. Na bra bonsam hu da no, the next thing bonsam ye in there, he brought paganism into Christianity. Or the abosomsom in the rack Christosomo. Last week a kind Daniel chapter 7 verse 25. Yame share Hong Kong. Yensan insisubio. Na obekeka nsɛm atia de ɔwɔ sorosoro no. Na obekeka nsɛm etie de ɔwɔ sorosoro no. Na ɔbɛha ɔsorosoro ni no akronkronfo. Ɔbɛha ɔsorosoro ni no na akronkronfo. Na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdan mmere ne mmara. Na ɔbɛbɔ ne tirim de ɔbɛdan ne mmere ne mmara.
na wɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa na wɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa mfeɛ mmiɛnsa ne fa. mfeɛ mmiɛnsa ne fa. Yɛbɛhu kwan a Roman amrado ɔfa no Constantine ɔyɛ n'adwene dɛ ɔbɛma Kristosom freedom, na mmom ɔbɛma ɔman tumi no ahindi no anya upper hand. Na dɛm nti ɔde Kristosom ne abosonsom nyinaa fraeɛ, na afei ɔde tumi no the empire ne din bɛto Kristosom so, ɛma yɛbɛnya the Roman Imperial Church anaa yɛbɛnya Roman Catholic or Universal Church. Obiara na sorry ɛwɔ no nsesan a Nyame ka dɛ ɔbɛyɛ n'adwene dɛ ɔbɛsesa no ɛfiri mu bae, because ɔbɛma Rome sɔfoɔ hɔ no bɛyɛ the head of the entire Christendom, na ɔbɛnya the title papacy, pope. Na Bible sɛ ɔbɛyɛ n'adwene dɛ ɔbɛsesa mmerɛ. Last week ɛdɛbo ama baaba hɔ no mu kakra. Sɛ wohwɛ fa koro so a wɔsesa mmerɛ no a, first no Nyame mu no na nka bosom biara yɛ 30 days, na nka ne nyinaa yɛ 360 days. Nanso wɔsesa no wɔyɛ bi 28, 31, 30. Ɛna first na nka April na ɔyɛ first month, Nisan ɛwɔ Hebrew mu in a year. But this year January no abɛyɛ first month. First na nka March na the end of the year. To wɔbɛsesa God's way of reckoning days and reckoning months and years. Nti Nyame se wɔbɛyɛ wɔn adwene dɛ wɔbɛsesa mmere ne mmara. Na mmara koro a Nyame ne kun a wɔsesa ne yɛ mmara nsɛm do. Ndi sɛ ekɔ Roman Catholic Catechism mu a, bɛhu sɛ mmara nsɛm do no, it is not the same as we have in our Bibles. Nti the first commandment also, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other God before me. No, what they know is simply, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Into that Nyame title a ɔde hyɛ kuro no mu, ma ɔbɛyi mu firi Misraim nkoasom mu no, ɛno ɛnni hɔ. Ɛna second commandment a ɔse manyɛ ohoni, adeɛ a wɔ soro anaa wɔ asase ase, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. No, where ye ni nyina efiri hɔ, ɔnka commandment a ɛwɔ catechism, it is removed. Afei, baby koro so a wɔyɛ nsesa akɛse is in the fourth commandment ɛka homeda ho asɛm. Nyame to no bo ma details kai homeda na sie no kronkron na nsia ne yɛwɔ adwuma yɛwɔ ade nyina na da ɔtɔ do nso ne wɔmgye da ma wɔyɛ do Nyankopɔn. Emu no ma nyɛ adwuma bia wo babanyi o baba o wakoa wafuna o wanantwi o ana wɔho a wɔ fipɔ mo sɛ ne nansi na Awurade de bɔɔ so ne asase ɛpono ne mu nzama nyina na wɔmɛ da ɔtɔ do nso mitin Awurade hyira homeda no yɛ ne kronkron ɛkɔ catechism mu a it is simply remember to keep holy the Lord's day. Details be anyhow as to which day. From Catholics' own writings, one may yet ask the one was a son Jedano by their own human authority at the core Kosiada. St. Kathleen Catholic Church Sentinel, May 21st, 1995. Also, people would think that the scripture should be the sole authority, should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. So we are Christian here. But I trust some no kwa na what ye juma dia. One or recommend the quiet memory na kwani. In the letter dated October 28, 1895 from C.F. Thomas. Also, of course, the Catholic Church claims that the change was an act
and the act is a mark of ecclesiastical power and authority in religious matters. Catholic asɔre no gye tum na wɔn na wɔsesa wɔn mmeda no kɔnkɔn yɛ wɔn wɔtumi hyɛ wɔn ho de fi wɔn mmemmere da de kɔ kwasiada na ɛyɛ adeɛ a kyerɛ wɔn asɔre tumi a wɔde yɛ nsakraeɛ wɔ honhom mu nneɛma mu. Nyamema wɔ Jesus Christ nti bra abosonsom awura mu a wɔde ahonisom wura asɔrefie na wɔbɛma wɔ Christianized names no. Nyame yi reformers, God raised reformers. The monko na monko reforme asafo no. The means Roman fathers na mu ene binom sorry ya. Wobema yehu no kra awo trust mu. A kra odi kan ofan John Wycliffe in AD 1370 or discover the authority of the Bible. John Wycliffe ka de mama yefa Bible ni adwuma no traditions nye ni part tesem na or translate Bible no free Latin Vulgate at the core English. Was the first to produce English Bible. It was Oxford University. Na papa yi more year intini wechi after 40 years. Okotu no fun ehye no why? Wa manimpa yin egbe. Or the Bible na kobrofo mu. Nti wo show ne fun another ne ndompe modane nsono kohwe egu nsumo. Nanso nyame na papa adwumadi odido. May yebenya Bible translations bebre even in our languages. It was Nzema, it was French, it was Fante, it was Twi. We have Bible translations. Nyame se mon kan na mo no kra no. O sam de na ye kan. So ye no kra na ya cancel no kra no o we ni trim. Nyame onwu ye maboda. The Master John Hus in AD 1480. Nyame John Hus yi so wɔkyere no na wɔhyew no animu no. God raised reformers like Martin Luther, and also in AD 1517 also we must know that salvation is by grace and not through works. Moma yewu da wana madom do na wɔde begye nkwa na nye nipa tete sɛm. Martin Luther na so wɔfrɛ no wɔ nipa nim nanso gyina ma nyame dɛ nyame ɛna mɛsom no. Na Martin Luther bra ogyina ma nyame no na translate Bible no free Greek na Hebrew mu kɔ German kasa mu no. Ɛhɔ ɛna Protestant churches na ahyɛse. Yɛka Protestant churches am yɛhwɛ da ateda Google na hwɛ Protestant churches yɛn sorry a wɔ sorry tia Roman Imperial Church no there. Nneɛma ɛkɔ no ɛngyina Bible mo. Nti yɛka da obi protester ɔte da ɔyɛ demonstration ɔyɛ bibia sorry tia the mother church. Nti wɔkɔbubu ohoni a wɔ nsɔre dan mu nyinaa. Nti Martin Luther na ekyidifo bɛyɛ Lutheran Church. Ɛhɔ ɛna wɔn a wɔyɛ dɛm sɔre tia no wɔbɛkum safo no soma a wɔn soldiers wɔfa wɔn night ebekum wɔn mu bebree. Nyame san so raise another reformer like Calvin, and also in AD 1555 Obeng discovered the freedom of conscience. Say nimpa bia mfa ne tribua na mfa nsom nyame ono so obi force ono ma opede oye ode ma obi a. John Calvin so na chidifo beye the Presbyterian Church. In AD 1650 Williams be discovered baptism by immersion. Baptism by immersion no so one what discover no what persecute on what for mu nyina mo sese subo na ode yede no mu nsu dem bra Bible na kade a wokodrane won e won nsum wode won nyina kohye nsum de wonwu. In AD 1705 John Wesley discovered the Lordship of Christ.
the Yama Christo ending in a yemo. Since ye kada the men's yet discovered in there, not the membrano. Bible nina were either Hebrew or Greek or Latin. To one course of this school, my father, you cannot read it by yourself. To any kanya, and the one who no crana a woman. So the Bible and the Bible only, sola scriptura. My trust something ejuma. To them, American Martin Luther, nature for by year Lutheran. But I also there, the no Reformation, you know, so what's one. Kwasia dana na was because na wasum kwasia dana chal abaya normal, abaya new normal. John Calvin by the Presbyterian Church, and a Williams so ne de by the Baptist Church. Na bra, yami raise the reformers no. Satan raise deformers. Bonsam peja nkrofo bi a enwo no nyame edin se sign ba no na won so or counter and se sign no. Now one of the group bonsam raise through the Roman Imperial Church no offer one Jesuit. Jesuit ni nkrofo a o raise one there. One be sorry ntia Protestantism and sorry a what sorry tia Calicas of no them the one na obesan ka bomu bio na wodene hyehyɛ ayɛ adwuma sɛ obi yɛ Jesuit a ɔsoɛ ntam bi na ntam a ɔsoɛ no mebɛka ne brɔfo na hu woni dwuma a wozi dembra bonsam fa wɔn do adi dwuma ɔse okwa obetuma search online the Jesuit oath na obehu ɔse I do further promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants, and liberals, as I am directed to, extirpate them from the face of the earth, and that I will spare neither age, sex, or condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of the women, and crush their infant heads against the walls, in order to annihilate their inexorable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisonous carp, the strangulating cords, the steels of the poniard or the leading bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed to by any agent of the Pope or the Superior of the Holy Father of the Society of Jesus, in confirmation of which I hereby dedicate my life, my soul, and my corporal powers, and with this dagger, which I now receive, I will subscribe my name written in my blood in testimony therefore, and should I prove false or weaken, what was what? One cast of one dua ewo ho se wan fa anye adwuma won gye ne nkwa mfiri nsa ntintam a wakan na no yede dem obeye bia ma Protestantism ahwe ase no obeye sa apemfo na won papa won yemi won mbanku won a they will do it na sa Jesuit fu ya bi enna wa hye won ho atinsori bia nsori de bia wonanam ye ne fie na asema wakan de Yesu nya nyame nemom Kristo ni betum anoma patashi na di prekonam the same prekonam no a e de yanhwe Deuteronomy chapter 14 verse 7 and 8 nyame ka che Israel funo de ni funu pomo won som no Jesuit fu bi ate asori bi a
One na me fie. Oh, Yesu nye nyame, oya abode, onya nyame, oya abode. Deuteronomy 14. Aha. 7 and 8. Nanso yenum de munni won a wopurisa ene won a won toti mu apai kra no mu. Yoma adanko ene etwaboa efrise wopurisa de nanso won ho ente. Wopurisa de nanso won ho ente. Won toti mu mpae. To asoma me. Ene preko nso. Efrise ne toti mu apai de. Le toti mu apai de. Nanso ompunwisa. Ne ho nte mamo. Mundi wonam. Na monka won afuru. God is specific. Nanso the man sorry wonam ye ne fie. Oh, Yesu nye nyame. Oya abode. Na mo betuma awi prekonam. Betuma anom nsa. Proverbs 20 verse 1. Nsa no a nyame akadama nya nom no so nom na membo waachia Bible ne fa baby. Nsa be na nom anombo nsa na lo pure water. Proverbs chapter 20 verse 1. 20 verse 1. Nsa ye ofeudifo. Nsaden ye ntokwapeni. Na obiara otomo ntintan no nim nyansa. Ade Bible say tomo ntintan nim nyansa. Also se wonnom. That tells you their source. Jesus fuya bi ti asori bi a. Oni bibia se eziefo kakra. Na wono oba radio do wo mount pulpit o mo kana mransam do na atwam wo meda na atwam ntususu do bi atwam mamo ntie obi a ba kada masam no nyame na mra no a James chapter 2 10 to 12 yankan na yanfasa ma won to aso James chapter 2 verse 10 to 12 nyame na mra no a na ni ko no James 2. 10 to 12. Yeah. Na de obedi mra nyina so na obeto baako no. Na wadi ni nyina ho fo. De obedi mra nyina so na obeto baako no na wadi ni nyina ho fo. Efrise de oka se nse awade no. Oka nso se eni ewu. Na se wan se awade na odi ewu a na waye mra no tofo. 12. Monkasa na monye sa. Se won a wonam adehidie mra no so rebebu won aten. Wonam adehidie mra no so bebu won aten. Na ebinum aba. Se mransam du na etwemo. Omeda na etwemo. Ntusududu etwemo. The Jesuits created this church to make the Seventh-day Adventist church in other to debunk the law of God to destroy the Seventh-day Adventist church. But nyamia otia sorry eda sukura asafuimo. We say amen out there. The Jesuits also established churches omoka fake tongues. Kasahura enjina nyame na samdo. Bible mono yesu wahada na yebesa yesu bio. Yeka kasahura kasa nimpaka. Nanka wowu nima nyame ama tumi matumi ka. Sisi ya preaching medemfante ada kan twi Bible na blofo abefrem 3 different tongues ene ye de kasa. Na yibaba na ade no enfri nyame. First yibaba nanka wo yusu ye mama sandria ani ya mame wata. Sakata no so fi baby ofi. Inti bonsama wa watiti aso no munyehye. First aso na nka hymns na nyom kama. Ende ya ma aso na entertainment. Na Bible no sua de onye priority. Mo bia ni feeling be ye no na ye ko. Bosonsom no ayeye wo akonfo asenye de bewura so de mo. The devil is struggling to let us go to heaven. But God says, if you are willing to go and you give your life to me, I will give you power to go to heaven. So be what so yeah. Or Simon country on.
sɛ bɔne no bi wɔ a Yesu no mogya nkava gye sɛ wankasa wo mogya atua bi ka ho. Some churches woyɛ bɔne bi a gye sɛ wokum, you will not notice but you die. Jesu firi abi na tete nsom ahorow aba wiase, Hinduism, Buddhism nom a wɔn gye dɛ Kristo yɛ nyame. Wɔn na waka Kristosom denominations ahorow nyinaa bom in an ecumenic movement. A ne nyinaa boa ɛma ɔtae bra nyame ahyɛ wɔn nkɔm sɛ wo a wonni agyinae wontumi ntɔntɔn no ɛbɛbɛ mo. Nti nsɔre no yɛtete te sɛ mmere. Ebi yɛ Laboratory Church of God. Ebi yɛ Helicopter of Christ Ministry. Ɛbɛtɔ de bi yɛbɛnya kɛkɛ of Christ Ministry anaa boboyaa. But God raised a remnant. Nyame pagya asafo nkae a Revelation 12:17 eka wɔn ho asɛm. Na ɔtweaseɛ no bufu ɔbaa no. Na Okotu n'asefo nkae a odi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so. Okotu n'asefo nkae a Kristo adanseɛ no so sa. N'asefo nkae a number 1 wodi Nyankopɔn ahyɛde so by God's grace. Na wɔsan wɔ Yesu Kristo adanseɛ. God still have people a ɔde kɔkɔbɔ nsɛm ahyɛ n'ano de yɛmfama the whole world. Nyɛ de yɛka kyerɛ wiase de yɛtene sen wɔ daabi. Nyɛ dɛm na Noah yɛ. Nyɛ dɛm na asuafo no yɛ. Just to let people know the truth. Na yɛn nyinaa together yɛasra wɔde afi Nyame wɔ a yɛbɛtumi de adi n'ahyɛ dodo. Enti yɛba radio yi do a we don't regard ourselves to be righteous than anybody. We are all sinners saved by grace. But Nyame de ahyɛ no yɛmama hu nokora no. Na nokora no ngye wo nkwa. Nyame na ɔbɛgye wo, nyɛnyɛ nipa. Nyɛnso yɛhia ɔgye fi Nyame hɔ. We are not like the Pharisees. Yɛka kyerɛ no, me de mente sɛ wo. Na wotwe biara me yɛde. No, we are all pleading with God. We are poor in spirit. Help us to have your kingdom. Ahombrase mo na yɛyi watɛn, yɛmmu watɛn. This remnant, we have a warning to give to the whole world. Revelation chapter 14, verse 3 to 12. Yɛwɔ kɔkɔbɔ nsɛm bi a Nyame de ahyɛ n'ano de yɛnka nkyerɛ wiase no till he comes. Revelation 14, 6 to 12. Na mehunu ɔbɔfoɔ foforɔ a otu nam ɔsoro mfimfini. Watu nam ɔsoro mfimfini. A okura daa sɛmpa bi rekɔka kyerɛ wɔn a wɔtete asase soɔ. Ɛne aman, ɛne musuakuo, ɛne kasa, ɛne nkurɔfoɔ nyinaa. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, monsuro Nyankopɔn na monhyɛ no animuonyam, ɛfiri sɛ n'atemmu dɔn no adu. Na monkoto deɛ ɔyɛɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no. Na ɔbɔfo foforɔ a ɔtɔ so mmienu di akyire kaa sɛ, Babel kɛseɛ no ahwe ase, ɛfiri sɛ wama amanaman nyinaa anom adwamammɔ abufuo nsa no bi. Ɔfɔ tɔ so mmiɛnsa di wɔn akyi. De ne kɛseɛ teɛ mu sɛ. Sɛ obi koto aboa no. Sɛ obi koto tumi no aboa no. Ne ne honi no. Na ɔgye agyiraeɛ de si ne nsa anaa ne moma so a. Ɔno na ɔbɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wɔhwie no gyinagyina agu n'abufuo kuruwa mu no bie. Na wɔayɛ no ayadeɛ ogya ne sɔfe mu. Abɔfo kronkron ne adwammaa no anim. Na wɔn ayadeɛ wisie bɛforo soro daadaa. Na wɔn a wɔbɛkoto aboa no ne ne honi ne obiara a ɔbɛgye ne din agyiraeɛ no. Rennya ɔhome awia ne anadwo. Ɛha na ahoteefo ɔbo asetɔ wɔ. Here is the patience of the saints. Wɔn a wɔkura Nyankopɔn ahyɛdeɛ. Here are those who keep the commandments of God. Ne Yesu gyidie mu. And have the testimony of Jesus. Enti kɔkɔbɔ nsɛm wei sɛ ahoteefo ɔbo asetɔ yɛn ho a wɔkura Nyame ahyɛde na obi bɛka kyerɛ Nyame ahyɛde atwa mu a. You must look at that person twice and say, Satan, get behind me. Yamema o Jesus Christ no mu enne e de besi ha gemoptins kakra ma e ka de Nyame nhyira
na ɔnka ho ɛwɔ Jesus Christ mu nti amen. Okay, yɛda asɔfo ase papaapa.